Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Before we start, I will introduce Miss Wahda and Miss Indria to the students. Miss Wahda is my lecturer, and Indri is guru kamu. Jadi di sini tidak hanya ibu ya sebagai guru, ada Bu Warda sebagai dosen ibu, kemudian Ibu Indri sebagai guru kamu ibu. Tolong di sini belajar yang semestinya gimana belajarnya seperti biasa, jangan canggung, jangan malu ya. Nah, kalau disuruh banyak atau tidak jelas. Oke, bisa now. Good evening, everyone. Okay. Before we start the lesson, I need one to lead pray. Mia, Latifah, maybe. Mungkin doanya siang. Thank you. I have sent you. Mia Latifah. Mia Latifah. Ya. Present. Williana. Present ya. Fitri. Present. Who answered today? Okay. Oh, okay, good students. You are diligent students. Okay. Having lunch. That kita makan siang tadi. Semuanya. You have lunch. Anda, have you lunch? Yes, of course, yes, ya. Kalau tidak lunch, nanti bisa pingsan nanti nih. How about Indah? Lunch? Yeah, of course, lunch. How about you? Have lunch? Lunch? Can you hear me? Yang tidak ngomong dimatikan dulu mic-nya ya. Williana, have you lunch? Udah, yes. Yeah, good. What did you lunch? Makan apa saja tadi, Williana? May I know? Ibu nggak minta, cuma nanya. Ayam goreng. Fried chicken. How about Emilia Ningsih? What food? Mic-nya. Emilia? Yes. What food that you lunch? Sayur. Koyak lagi. This is the durian season kan? Lagi musim durian ini ya, pasti ada tempoyak. How about Amelia Tosa? Amelia Tessa pula ya. How about you, Amelia? Matikan dulu mic-nya. Amelia Tessa. What food? Sambal udang? Asam pedas? Yeah, I think all of you had lunch and enjoy your lunch. Yeah, whatever
That is sambal belacan or sambal petai or fried chicken, ya, and etc. So before we study, I will show you a video about today, ya. Biar tidak ngantuk, saya lihatkan dulu video. Nanti kalian lihat ya. No. Sorry. Belum share ibunya. Yeah, look at the video and guess what the material today. Materi hari ini. Yeah. This is the example of this material. Yeah. Enjoy the video. Just a little. I ask you, from the video, what will the woman will do? Yeah? What will they make? Apa yang akan dia lakukan? Apa, Bu? Nggak dengar. Dari video, from the video, ya, what will the woman do? Nih. Can you guess? Kira-kira dari video itu apa sih? Bukan ini, gitu. Cheese omelet. Make omelette, yeah. Have you ever make cheese omelette by yourself, Liliana? Have you ever? Apa, Bu? Ya. Pernah buat sendiri gitu ya, kan ibunya yang buat. Atau ibu nih. Have you ever make your favorite food by yourself? Misalnya pengen makan Indomie nih. Kasih nyuruh mama atau bikin sendiri? By yourself. Sendiri. Oh, very good. Ya. Jadi by yourself itu bikin sendiri. Jadi ibu nanya, have you ever make your food, your favorite food by yourself? By yourself. Yes, I do. Ya. Okay. How about Anissa? Have you ever make your favorite food by yourself? Anissa, yes or no? Yes. Yes. Yeah, of yes, because you the 9th, ya, karena kamu udah kelas 9, sudah gadis, sudah besar, harus bisa disendirikan. How about, have you ever write the recipe, write the itu apa? Kamu buat atau menulis resep sebelumnya? Entah resep kue, entah resep makanan, minuman. Pernah enggak? Have you ever? Mia? Pernah. What recipe have you ever to write? Nada. Ya? Resep masak mie. Masak mie. How about David?
Reren, sorry. Biasanya kalau Lebaran kan, usually in Idul Fitri, we can get new cake or new cooker, kan kue kering. So we can write the new recipe from the others. Kita cari nih, wah ada resep kue enak nih, tulis. Nah itu dia, write a new recipe. Itu dia. Saya rasa semua pernah kan, apalagi mau Lebaran. Ya, Bu. Oke. Ini. Oke, kita lanjut lagi ya ke videonya tadi. Nah, deh. Ini. Cepatin aja kali ya. Now, watch the video, please, and guess what will we talking about today. Nah, look at the center, ya. Ya, ini instruction lagi. Nah, ini ada instruction lagi, chop, coriander. Ya, instruction lagi. Oke. Ya, videonya sudah selesai. Siapa? Who can guess? Will we talking about today? Liliana. Masih belum juga. Oke, saya lihatkan lagi nih. Mumpung baru. What is this? Red rice. Yeah, good. How about this? Sate. Yeah, you're right. Good. So I asked you, satay, fried rice. There is automatically to be a satay. Automatically to be a fried rice. Apakah otomatis langsung jadi sate? Enggak, Bu. Yeah. So they have a process. Yeah, they have a process for the method we just to prepare the ingredients. Ya, sebelum kita masak kita harus menyiapkan bahan-bahannya, ingredients. Misalnya, for example,
fried rice tadi. Bahannya apa saja? Siapkan apa saja, Mia? What will you prepare when you make fried rice? Rice. Rice, of course. What else? Eggs. Meat. What else? Salt. Yeah? Salt. Sauce. Okay. Ketchup. Yeah. Cooking oil. What else? Cooking oil. Cooking oil. And then? Enough. How about vegetable? Don't you like vegetable? Sambal tumis. Gak suka itu. Sayur. Suka. Wah, berarti tambah sayur sedikit. Ya, lebih enak. Okay. After you prepare the ingredients, what will you do? Cooking, ya? Yeah, cooking. Heat the pan, pour the cooking oil. Nah, itu dia. Jadi, kita sebelum masak harus siapkan bahannya. Setelah menyiapkan bahannya, kita proses. Prosesnya namanya metode atau langkah-langkah. Ya, Mariani. Mariani. Halo, Mariani. Nah, jadi hari ini today we are talking about recipe, ya. Recipe. Recipe. What is recipe? Siapa yang masih ingat? Apa sih recipe itu? Anissa? Cara membuat makanan ini, please. Cara. Oh, berarti how to make something or how to make a drink or food. Oke, nih dia penjelasannya. Ini dia ya. Coba dibaca, Amelia Tessa. Anissa, write the definition of recipe. Coba baca dulu. Mungkin yang lain? Want to try? Want to try? Maybe nampak ini. Aulia, can you help me to write? To read? Sorry. Fikri. Prosedur teks. I. Is alif in. Ya. Bisa matikan mic-nya, please. Fitri. Prosedur teks. Prosedur text or recipe is a list of ingredients and a set of instructions that tell you how to cook something. Itu dia ya. Or recipe is a set of instructions
preparing a particular dish, including a list of the ingredient required. Ini pengertian dari resipi. Ya, selain pengertian, ya sedikit saya jelaskan dulu. Generic structure of recipe. Bagian-bagian yang ada dalam resipi. Ada, saya tutup lagi. Ya, penasaran. How many generic structure in the recipe, Wiliana? How many parts? Wiliana? Where are you, Wiliana? Mia, how many parts in the generic structure of the recipe? Mia? 3. Yeah, 3, you're right. Can you mention them? Ingredient, Yeah. method, Ya, disimpan. Ingredient, then step, and then control. ya, ada yang bisa bantu Mia diurutkan lagi? Amelia? Ya, ini ya urutannya seperti ini Mia. Ya, generic structure of recipe. There are 3 parts: goal or purpose, material or tools, step or method. Ya, di mana goal or purpose itu adalah apa tadi? Goal or purpose? Nih. Ya, this part of the text describe the purpose of doing or operating something. Jadi goal or purpose itu tujuannya. Tujuan dari prosedur teks itu apa yang ingin dibuat, gitu ya. Setelah tujuan kita sudah tahu mau pergi kemana, gitu kan, kita harus siapkan bahannya. We must prepare the ingredients, ya, material, ingredients, it is same ya, sama saja, material, ingredients. This part describe the material or equipment needed. Nah, yang kita harus in the process of doing or operating something. It is important to note that some procedure text do not provide internal section. Sekarang saya tanya, I ask you, if you want to make fried chicken, ya, if you want to make fried chicken, there is no chicken. So, can you make fried chicken? Hah? Misalnya, kamu ingin buat ayam goreng, tapi ayamnya ndak ada, bisa ndak? Enggak, Bu. Itulah dia. Jadi ingredient is more important, sangat penting dalam bagian resipi ini ya. Misalnya lagi, you want to make cah kangkung. Kangkungnya ndak ada. Apakah jadi kangkung? Enggak. Enggak, makanya tadi ingredients yang ini sangatlah penting ya. Nih. Materials. Materials is important thing to make something ya. Nah, kalau kamu mau buat apalagi ya, bubur. Berasnya enggak ada. Jadi bubur dah. Enggak. Itu dia. Jadi material sangat penting. Material is most important in the recipe, ya. Nah, lanjut. Kalau materialnya sudah ada, mau diapakan tuh barang itu? Apakah dibiarkan ya? Atau otomatis ting jadi?
Proses. Nah, ya ada prosesnya. The process name, the part of the process is method or step. Ya, ini dia. This part describe the set of instruction in order to achieve the goal. Nah, sekarang, if you want to make a coffee, ya, make a cup of coffee. What will you do first? Bukan pertama. Jika ingin membuat kopi, apakah air dulu? Kopi. Ya, jadi the first put the coffee and sugar in the glass, ya kan? Then pour the water. Jangan terbalik berarti. Jadi in the step you must berurutan, jangan tidak berurutan ya. Oke, lanjut lagi. Sebelum ke sini ada pertanyaan? Any question about the generic structure? No. No, is it clear ya? Lanjut, next. Grammatical feature. Grammatical feature that we use in recipe are generally use simple present tense. Jadi dalam membuat resep kita harus menggunakan present tense yang is MR kemarin ya kita belajar yuk yang verb 1 tambah SES. Oke. Using adverbial of sequence. Nah, ini yang Ibu bilang harus berurutan. Ada kata first. Pertama, after that, then, and once. Ini imperative sentence. Nah, kata perintah. Terakhir, using action verb. Kata kerja action. Kata kerja melakukan sesuatu. Oke, jadi ada 3 di sini. Pengertian, bagiannya, dan kalimat-kalimatnya. Until here, any question about the recipe? No, ma'am. Is it clear? Ya, kira-kira yang sangat jelas siapa tangannya? Biasanya yang diam tuh antara 2, tidak jelas, bingung. Ya, jelas, videonya sudah dilihat kan tadi kan? Nah, videonya sudah dilihat, kita cek ke sini resepnya. Jadi tadi the first at the beginning of the activity, I show you the video. Now you look at the spoken text. Nah, ini bentuk teksnya, tadi videonya. Ini dia. Nah, masih ingat tadi kan yang namanya generic structure? Nah, sekarang saya mau tanya, kan udah jelas. Any question kan? So, now look at the recipe. What is the generic structure of cheesy omelette? What part is it? Mariani, what part? Cheese omelette. Nah, this is cheese omelette. Ini bagian yang mana dari 3 bagian tadi? Mariani. Atau siapa yang tahu? Show your hand, please. Cheese omelette. There are 3 parts of generic structure, kan? Masih ingat tadi kan? Ya, pertama apa tadi Mia? Goal. Gold. Kedua? Second? Ingredients. And the third? Step or method. Step or method. So, what is cheese omelette? Di sini. What part? Title. Iya, title. You're right.
How about saya lihat namanya dulu. Anissa Nisa. Siap, Anissa Nisa. Ini 4 eggs, black pepper, salt, 2 TBS tablespoon fresh milk, 1 tablespoon butter, and etc. and etc. What is it? Nih, ya, Nisa, your voice is not clear. Nisa, halo Nisa. Yeah. Yeah, what is the part of 4 eggs, black pepper, and salt? Dua Nisa, tablespoon fresh milk. yeah, what's the part? Nih, what is the part? Ingredients. Yeah. How about the last part? Nih, Fitri Aulia. Fitri Aulia, what is the part of the first crack the eggs into a bowl? What the part? Nih, masih ada tulisannya nih. Hah? Nampak. Nampak? First, crack the eggs into a bowl. Nah, itu bagian yang mana? Apakah title? Apakah ingredients? Apakah method? Method. Iya, you are right. Berarti jelas ya. Lantas diam semua, sudah jelas ternyata. Oke, sebelum kita ke langkah selanjutnya, saya mau dengar kalian membaca dulu. Membaca resep. Kecilkan dulu ya. Kalau dikecilkan nampak nggak kalau kayak gini? Nggak nampak. Kalau gini nampak nggak? Nggak. Kalau saya besarkan segini, ini Nampak Bu. Oke, saya mau sebelum ditunjuk siapa yang ikhlas dulu lah, ikhlas hatinya untuk membaca. Fahira, ada Fahira? Siapa yang mau tunjuk tangan? Close your hand please. To read the cheese omelette. Mia maybe. Yeah, Mia, please read it. Ingredients: 4 eggs, black pepper, tablespoon fresh milk, 1 table butter, 15 grate cheese, chili flakes, coriander leaves. Yeah, thank you. Oke, stop. How about siapa lagi yang mau ikhlaskan hati untuk membaca? Atau saya tunjuk nih. Tessa. There is Tessa. After that and fresh milk and beat well. And then? Lanjut.
Tessa, hello? Tessa, are you okay, Tessa? How about Fitri Aulia? Fitri Aulia. Ya, lanjut. The third step, Fitri Aulia. Hit pen. First strike the eggs to a ball, add black pepper and salt. Beat Wait. Okay, next. After that, ya. After that, lanjut masih nih. Saya bilang stop baru stop. After that, add the fresh milk and beat well. Oke, thank you. Stop. Mariani. Ya, Bu. Oke. The third hit a pen. Nah itu, lanjut. Nggak nampak kah? Besarkan ya. Nampak, Bu. Nah. Is it clear? Yang ini Kak, yang ini Kak. Ini Kak. Ini. Tuh. Nampak nggak? Belum nampak? Sama lagi. Yang mana, Bu? Yang ini sayang. Ini. Yang ketiga, the third step. Hit a pen. Heat pan on low flame. Then melt the butter and pour the eggs. Yeah, thank you. Hit a pan on a low flame. Then melt the butter and pour the eggs. Lanjut lagi, Reren. The fourth. Nih, Ren. Red. Reren, where are you? Ren? Maybe the others? Yang lain mungkin? Mau coba? Try to read. Saya coba Susan Amelia. Mana Susan? Susan Amelia. Let's start to cook and firm up a little, but has a raw eggs on top. Add some grated cheese, some chili flakes, chopped coriander, leftovers, or any herb or your choice. Yeah, okay, good. The others. Hairul ada Hairul. Nggak ada, Bu. Ica? Ica, ya, the last. Nggak ada ya? Amelia. Amelia. Ensure 10 bottom of 10 omelets, 10 to golden brown, spoon in raw muffin. 10 pan. Gently put
it and remove In from it from the pen. And the last, enjoy it. Ya, jadi dari sini kalian sudah bisa membedakan, bisa apa? Memilah-milih lah ya, mana dia judul. Kecilkan lagi ya. Ya, ini. Nah, this is the go. This is the ingredients. And this is the method. Sampai di sini ada pertanyaan. Until here, any question for me? There is no question? Okay. No question, berarti kita sudah jelas. Kalau sudah jelas, kita bagi kelompok ya. Kita bagi kelompok. You make a small group in pairs ya, in pairs. Berdua, hanya berdua. Make a simple recipe that your favorite food or favorite beverage. Buat satu contoh resep masakan yang kamu suka. Ya. Nanti the next you present it by read your recipe. The others group can correct it correctly ya. Maksudnya nanti ada yang maju kelompok dua orang, satu membaca ingredientnya, satu membaca stepnya. Grup lain mengamati, ya mengamati apakah betul bagian ingredientnya itu, kemudian bagian stepnya itu. Nanti stepnya apakah berurutan, gitu ya? Oke, is it clear? Yes, kalau yes, saya kasih waktu 10 menit buat. Ya. Mem, pre-memory atau kita tunggu, Mem? Mereka buat, Mem. Memoarda. Kita tunggu atau kita pre-memory lainnya? Tunggu apa ya, Bu? Hah? Gone. Lanjut. Pre-memory ya. Soalnya mereka udah buat juga sih, Mem. Okay. Yeah. Time is up for the discuss. Now, what group can show the recipe? Ini Latifa, maybe. Silakan ditunjukkan. Beginikan aja lah. Beginikan aja lah. Begini. Tak apa-apa. Ya. Your friend have the note? Temannya punya catatannya? Punya, Bu. Okay. Who wants to read the ingredients? Mia or Wiliana? Mia. Ya. Who wants to read the ingredients? Kecil kah suaranya, Mia? Yang baca ingredient. No, number 3. Number 3. Oh, ingredient. Yeah. Who wants to read the ingredients? You or your friend? Yang baca ingredientnya Mia atau Wiliana? Wiliana, Bu. Oke, Wiliana, where are you? Wiliana keluar kah? Keluar, Bu. Waduh. Ada, Mia aja yang baca. Tidak apa-apa. Ingredients-nya 1 taste noodle.
Yang lain bisa dengar suara Mia? Tidak, Bu. Oh. Bu. Please, Mia, louder please. Ingredients-nya 1 peach noodle Ya. and 1. Udah 2 aja, Bu. Oh, just two. 1 noodles and water. Okay. How about the step? 1. Boil noodle in briskly boiling 3000 cc water and Yes. simmer for 3 minutes. 2. Pour seasoning and chili powder into a bowl while noodle is baking. 3. Pour noodle thoroughly into the bowl which already contain the seasoning and mix well. Noodle is ready to be served. Okay. How about the other group? Can you guess what the Mia recipe goes? Kelompok lain bisa, tadi kan Mia menjelaskan apa nama atau judul dari masakannya, resepnya. Ada yang bisa nebak? What group can guess what Mia group to cook? Mi. Ya, Amelia Ningsih. Mi. What Mia want to? Mie, noodle, ya. Noodle. Okay, good, Mia. Amelia Ningsih. Amelia Ningsih, what is the ingredient of the Mia recipe? Can you mention? Just two loh. Just two ingredients. One, noodle. Satu lagi apa? Water. Water. Ya. Sekarang Amelia Tessa. Amelia Tessa grup sama Amelia Ningsih kah? One group, are you? Bukan, Bu. Oh, jadi, so who is your group? Amelia? Fitri? Kita sisa 6 orang nih. Ya, jadi teman Amelia siapa? Anissa, Bu. Anissa, oh Anissa ada. Ya Anissa? Oke, Bu. What the first step on the Mia Latifa recipe? What the first step? Kamu dengar nggak tadi? Kita suruh Mia baca lagi lah ya. Oke, Mia. One more. Just the step-nya. Ada 4 step. Ya, there are 4 steps. Yang pertama, The first, the briskly boiling 3000 cc atau 1,5 gelas air and simmer for 3 minutes. ya, ulangi Nisa. Nggak kedengaran, Bu. One more. Ya, one more. Coba speakernya dinyaringkan, Mia. Biar temannya dengar. Ya, Mia. Ya. Stepnya aja. 1. Boil noodle in Ya, boil the noodle in briskly boiling 3000 cc. tuh dengar tuh Anissa. Can you repeat, Anissa?
water simmer for 3 minutes. Yang kedua, and chili powder into a bowl while noodles is being cooked. 3. Pour noodles strongly into the bowl which already contains the seasoning and mix well. 4. Noodle is ready to be served. Oke. Bisa, udah bisa? Bisa menangkap? What? Can you get the point? Nggak jelas ya Nisa ya? Oke lah, kalau nggak jelas, I hope your group can show your recipe. San dan Anissa. Tunjukkan resepnya ke kawan-kawannya, yuk. Oke, silakan dibaca. Who wants to read the ingredients? Who wants to read the step? Nisa, what you want to read? Nisa mau baca yang mana? Ingredient atau stepnya? Halo. Nah, yang lain dengar ya, tebak. What is the recipe talking about? What is the recipe? What to do ya? Ya, silakan, Nisa. Ini Nisa. 2 loaves of corn, 5 of chili powder, sweet sweet taste. 3 clover of red onion, And then? salt to taste, And then? sugar to taste. Okay, enough? Okay. How about Susan? Can you read the method? Please. San? Yeah, Susan, please. Prepare a frying pan and pour the cooking oil according to your taste. Heat the cooking oil is hot. Put the garlic. Heat the frying pan by using a medium flame. Heat cooking oil is hot. Put the garlic, onion, and chili. Stir up the materials until ripe and fragrant. Put the supplementary materials according to your taste. Use spatula to stir until evenly cooked. Yeah. Finish? Belum, Bu. Put Okay, next. and stir until mixed with all ingredients. Tomato sauce, pepper, salt until all materials are blended. Finish. Belum, Bu. Okay, next. After everything on the frying pan was fragrant, serve in the plate. You could decorate with the sliced tomatoes and other complementary material as you like to make your fried rice look interesting. Okay, finish. Bu. Okay. So what the group can guess what Susan and Anissa make to do? Apa yang akan Amelia dan Nisa buat? Ada yang bisa tebak? Fried rice. Ya, Mia. It's right. Anissa, fried rice. It's right. Iya, Bu. Ya, 100 berarti buat Mia. Nanti kamu traktir Mia ya. Others group Fitri Aulia maybe.
Nah, berarti udah paham ya. Oke. Gimana nih, Mem? Siswanya udah berkurang nih, Mem. Sisa 5. Kita review bisa, Mem? Halo? Ya, others? Kelompok Mia udah, kelompok Susan udah. Emilia Ningsih, teman kelompoknya siapa? Who your group? Ya, Anissa. Anissa yang mana nih? Bisa. Ya, silakan kamu sendiri aja, nggak apa-apa. Read it. Silakan dibaca. Yang lain guessing. Judulnya dengan dibaca ya. Halo? Halo? Mana orangnya tadi yang Ibu suruh ya? Siapa tadi Ibu suruh ya? Amelia, Bu. Mana orangnya? Nih, Emilia nih. Emilia, are you ready? Kalau belum ready kita cari dulu Fitri Aulia kali. Emilia, are you ready? How about Mariani? Are you ready? Mariani, halo. Fitri Aulia, are you ready? Nah, diam semua nih. Kalau diam, mana nih? Oke. Deh, hari ini karena banyak kawannya udah keluar, leave the meeting. We can review ya, review about the lesson today. What are we talking about? The last, Amelia. The lesson today. Belajar apa kita hari ini? Ya, recipe. Apa sih recipe itu? Bisa kasih contoh? Can you give me an example of recipe? Ya, Tentang makanan. tentang makanan, resep. Tepatnya resep gitu ya. Oke, what the generic structure of the recipe? There are 3 parts. The one part is goals, and then Ingredients. and the last. Step or method. Yeah, good, Susan Amelia. Okay. How about the grammatical feature in action verb? Bisa kasih contoh action verbnya seperti apa? Ya, misalnya kamu mau memecahkan telur, crack. Nah, itu crack. Itu termasuk action verb. Kemudian masukkan, put, potong, cut. Nah, itu termasuk action verb. Oke. Okay, think the time the material is up. Sudah selesai. Ada pertanyaan, ada yang tidak jelas, silakan ditanya dulu sebelum kita tutup. There is no question. Ya, jadi nanti kalian saya kasih LKPD ya di rumah. Ini dia. Nah, dikerjakan, nanti kumpulkan di ini. Sebentar, saya sharing dulu. Bentar ya. Nah,
Nah, ini dia LKPD, nanti kalian kerjakan, kumpulkan di grup WA dan di Google Drive-nya yang kemarin saya share ya. Nah, ini dia, nih KPD-nya. Ada 3 soal. Nah, soal pertama, nih, watch the video and make written text recipe according the video. Jadi nanti ada video, kamu lihat, kamu amati, dan buatlah teks dari ini, dari apa nih? Dari video itu, seperti yang tadi Ibu buat ini, yang ini nih. Nah, ini. Nah, yang ini. Ya kan? Ini kan dari hasil video kan? Nah, dibelah seperti ini, oke? Okay? Sip ya? Jelas ya? Nah, number 2, masih dengan teks yang tadi, video tadi yang udah berupa teks, kamu jawab soalnya. Answer the question after you watch the video above. Nah, ini dia. What is the purpose of the text? Mention of the ingredient that you need to make esteller. Do you need knife to cut the fruit? Mention the second step that you do make esteller. What will you do after put the crushed ice? Nah, ini kan. Nomor 3 tadi sudah dikerjakan. Jadi nomor 3 ini tidak lagi dikerjakan, cukup nomor 1 dan 2. Nanti ngumpulkannya di Google Drive atau via WA. Yang via WA tidak masuk ke Google Drive, yang ada Google Drive di Google Drive ya. Is it clear? Ya. Oke, kita tutup. We close the activity. Before we close, I hope Mia Latifa help me to read the prayer. Before we close ini, start. Finish. Okay, thank you, Mia. Yes, ma'am. Hello, ma'am. Langsung sepi, ma'am. Halo, ma'am Indri, ma'am Wardah. Saya stop ya. Iya, sudah selesai ya, Bu ya. Iya. Terima kasih, Bu. Iya. Ya, finish ya, Ibu ya. Iya, assalamualaikum.